We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnants Cult. End time prophecy. Profecías de últimos tiempos. Okay, let's do Israel news. Vamos a hacer noticias de Israel. There you see a very funny picture. Ahí ves una caricatura muy chistosa. You know, pretty much every day Prácticamente cada día, in Israel, they get rockets fired into them from other countries. todos los días a Israel le caen cohetes. And then from Palestinians who don't know any better because De los they don't. palestinos que no saben lo que es bueno. Okay? So keep them in prayer in the city of Alat. Por favor, tengan en oración la ciudad de Alat. Okay, next story. Próxima historia. These are all young people Todas estas personas son personas jóvenes that are saluting. que están dando el saludo. They're the age of 18 through 22. Tienen la edad de 18 a 22 años. 300 Jewish kids from around the globe 300 niños judíos de alrededor del mundo left their countries dejaron sus países to get citizenship in Israel para adquirir ciudadanía en Israel and to serve in the Israeli Defense y Forces. para servir en el ejército de Israel. 300 young people from around the globe. 300 jóvenes de alrededor del mundo. That's something incredible. It's also the largest class ever. Es algo increíble, es la clase más grande que ha existido. Next slide. Paraguay. Paraguay. Too bad that guy from Paraguay doesn't come here anymore. No, he was Uruguay, right? Uruguay. Okay. Paraguay. Paraguay has reopened their embassy in Israel. Paraguay abrió otra vez su embajada en Israel. Smart people there in South America. Gente inteligente en Sudamérica. They opened up, and it's been since 2005 that it hasn't been open. Desde 2005 no estaba abierto. So they've opened up their embassy to have relations with Israel. Y abrieron otra vez su embajada para tener relaciones con Israel. All right. Here, Israel freed 26 murderers Aquí Israel liberó a 26 asesinos. because the world was saying that you got to free these Palestinians that killed your people. El mundo está diciendo que tienen que liberar a estas personas que mataron a tu You know, gente. So Israel had to free these people that the Palestinians wanted. Israel le tocó liberar a estos palestinos. But here, Aquí the world doesn't like when you throw it back to them. el mundo no le gusta cuando tú vuelves y lo señalas. This guy here is a Nazi. Aquí este hombre es un nazi. He's from Norway. Él es de Noruega. His name is Anders Breivik. Su nombre es Ander Breivik. Breivik. Okay. He murdered 77 children at a camp a couple of years ago. Él asesinó a 77 niños en un campamento años atrás. So I love what the Israeli ambassador said. Me fascina lo que el embajador de And I Israel. think they should start doing this a lot more. Y pienso que deben empezar a hacer esto más You're frecuentemente. telling us we have to free murderers. Tú nos estás diciendo a nosotros que liberemos asesinos. So we tell you, why don't you free this guy? Entonces te vamos a decir por qué no liberas a este hombre. And their government got all angry. Y su gobierno se puso furioso. Oh, you don't like when the shoe is on the other foot, now do you? No te gusta cuando el zapato está en el otro pie, ¿verdad? So the other countries should shut their mouths. Entonces los otros países debían callarse. You su know, boca. like there's a man his name is Pollard, who's an Israeli citizen who's in an American jail. Un ciudadano israelí llamado Palmer que está en una cárcel aquí en los Estados Unidos. And Mr. Netanyahu said to Barack Hussein Obama, the Muslim, Benjamin Netanyahu le dijo a Barack Hussein Obama, el musulmán, he said, we'll free these prisoners if you free ours. liberamos a estos prisioneros si tú liberas a nuestros prisioneros. And Barack didn't like that too much. Y Barack no le gustó mucho eso. You know, people don't like it when you turn it around on them, now do they? Las personas no les gusta cuando tú volteas las cosas hacia ellos. But you're going to see in the news what else is coming with these stories. En las noticias vas a ver más cosas que también están sucediendo. The next story is very interesting. La próxima historia es muy interesante. IBM is buying one of the Israeli security firms IBM está comprando uno de las firmas de seguridad de Israel for $1 billion. por $1 billón. So these people that had a startup security firm with different technologies, Estas personas que
prepararon esa firma de seguridad y de protección, they are now very rich. ahora son muy ricos. $1 billion. $1 billón. All right, next story. Please take note of the anti-Semitism, people. Por favor, tomen nota sobre el antisemitismo. Each week I tell you it's getting worse out there. Cada semana les digo que se está empeorando allá afuera. And the stories will show you that it is. Y las historias te van a mostrar que sí. But these stories, if you're a believer, Estas historias, si eres un creyente, you should take note of them. debes tomar notas de esto. The other part about these stories, Otra de las otras partes de estas historias, if you're out there and you wear the tzitziot, si estás allá afuera y usas los tzitzios or you wear a Jewish star around your neck, o usas una estrella judía, always be aware of your surroundings, siempre ten cuidado a tus alrededores. okay? Because things are happening. Cosas están sucediendo. This first story, Esta primera historia, look at this. There's pictures of Hitler. esas son fotos de Pictures of Hitler Hitler on bottles of wine. en botellas de vino. But this picture isn't from 70 years ago. Esa foto no es de hace 70 años That's atrás. a picture of bottles of wine in Italy today. Esas son botellas de vino que existen ahora en Italia. That somebody would actually do this. Que alguien puede hacer esto. Now, they're not doing it because they're not going to make money. No lo están haciendo para hacer dinero. This is what these people in Europe are feeling. Eso es lo que estas personas en Europa están That sintiendo. Hitler was right. Que Hitler tenía razón. He should have killed all the Jews. Que él debe haber matado a todos los judíos. Next story. There's a thing in Jerusalem Hay una cosa ahora en Jerusalén called the Dome of the Rock. que se llama la Dome de la Roca. In this picture here, En esta foto acá, in the background here, atrás, there's a little boy taking a drink from a water fountain. hay un niño que está tomando agua de una fuente. A little Jewish boy Un niño pequeño judío who's getting a sip of water. que solamente está tomando un poco de agua. The Muslims didn't like that, Los musulmanes no les gustó eso. that a Jew would drink from their water fountain. Que un judío estuviera tomando agua de su fuente. So they're putting this all over Facebook, Están poniendo esto por todo Facebook. that water fountain is only for Muslims. Que esa fuente de agua solamente le pertenece a los musulmanes. We had a thing in America a long time ago. Teníamos algo en América hace años atrás. It's called the Civil War. Se llamaba la Guerra Civil. And a lot of rules were not even changed until the 1900s, Muchas reglas no fueron cambiadas hasta el called the Jim 1900. Crow laws, Las leyes de Jim Crow, where whites could ride in the front of the bus, donde los blancos podían montarse en las sillas de al frente but en the el black bus, people had to ride in the back of the bus. y las personas morenas tenían que sentarse A black atrás. person couldn't sip from a white person's water fountain. Una persona morena no podía tomar agua de la fuente de una persona And blanca. we changed those rules. Nosotros cambiamos estas reglas. But here the Muslims can't seem to do the same. Vemos que aquí los musulmanes no pueden hacer lo mismo. Next story. Próxima historia. The Jews are being kicked out of Brussels. Los judíos están siendo sacados de Brussels. It's getting a little too difficult to live there as Jewish people. Se está poniendo un poco difícil para las personas judías. Okay, there's a school that doesn't even have windows on their first floor because it's so dangerous. Hay una escuela que no tiene ventanas de lo peligroso que es. Because the Jews are so persecuted in that city of Brussels. Porque los judíos son perseguidos en esa ciudad en Brussels. Here's a thing that happened in Spain. I'm sure you Spanish people could read that. Aquí esto es algo que sucedió en España. What does that say? Adolf Hitler tenía Razón. razón. He was right. Que él tenía razón. That was at a bullfight in Spain this week. Esto era en una cosa de toros en Madrid, España. And when the Jewish Messiah comes back, he's going to be right. Cuando el Mesías, Yeshua, judío venga, él va a tener la razón. And when you're all going to hell, he's going to be right. Y cuando todos ustedes vayan al infierno, entonces él va a tener razón. But you see how it's raising up high, Vemos cómo esto está subiendo, how the anti-Semitism is raising. cómo el antisemitismo está creciendo. But Israel is the only democracy in the Middle East. Israel es el único país democrático en el Medio But Oriente. then again, if you're going to a bullfight, I don't think you're too smart anyway. Si vas a una corrida de... Ay, sí, bullfight, okay. De toros. Totoro! It has a Totoro. name, but I forgot.
Okay? Now we go to end time prophecy. Ripped from the headlines. Profecías de últimos tiempos arrancados de los titulares. Please take note of everything that's going on, people. Por favor, tomen nota de todo lo que está sucediendo. I could easily go about the news for at least 2.5 hours. Yo puedo ir repasar las noticias por 2 horas. First story. Primera historia. This is from Deuteronomy chapter 30, verse 4. Deuteronomio 30, versículo 4. Talks about the prophecy of the Lord going to get his people and returning them. La profecía donde el Señor vaya a traer a su gente y regresarla. When you see this Cuando veas esto, in this level that's going on this week, veas esto en este nivel en esta semana, just know darse cuenta, that something very, very large is about to happen. algo grande, grande va a suceder. The first story, La primera historia, anti-Semitism has gotten so bad in France el antisemitismo ha estado tan grave en Francia that 800 French Jews have made aliyah to Israel. 800 judíos franceses han hecho aliyah a Israel. They're leaving France as fast as they can Se están yendo de Francia lo más rápido posible to go to the Middle East, para ir al Medio to Oriente, Israel, a Israel, where there's countries at war all around them, donde hay países que están en guerra alrededor de ellos. but this is the Lord moving on their hearts. Ese es el Señor moviendo sus corazones, For now is the time. porque ahora es el tiempo. Now it's not just them. No solamente son ellos. Here's a beautiful picture. Acá hay una bella foto. These Jews are from Yemen. Estos judíos son del país de Yemen. The Israel armed forces Las fuerzas de Israel did a secret mission to Yemen, hicieron una misión secreta a Yemen and they airlifted 17 of these Yemeni Jews y sacaron a 17 de estos judíos de Yemen and brought them home. y los llevaron a su casa. There's only 90 Jews left in that entire country, Solamente quedan 90 judíos en ese país. and half of them are living inside of government secure buildings. Y ellos viven en edificios protegidos del gobierno. Now, what kind of country is Yemen? ¿Qué tipo de país es Yemen? Is it a Christian nation? ¿Es una nación cristiana Is it a Jewish o nation? una nación judía? Oh, it's that wonderful Muslim nation. Esa maravillosa nación musulmana. But here's two so far Aquí van 2 of historias Jews coming back. de los judíos regresando a su casa. Here in the next prophecy, Aquí en la próxima profecía, in Luke 16, verse 17, en Lucas 16, 17, it says, The Lord's word will not come back void. que la palabra de Dios no vendrá vacía, Lord's word will not come back void. no va a regresar vacía. About a year ago, Hace un año atrás, in Florida, this man here, en el estado de la Florida, este hombre he's a pastor. es un pastor. And he was standing outside the Division of Motor Vehicles. Estaba parado al frente del edificio de motores y It vehículos hadn't opened yet. y tenía I'm sorry, It had not opened yet. no había abierto todavía And he needed to get his license renewed. y quería que su licencia fuera renovada. So he's with a friend of his. Está con un amigo And what they did y lo que hicieron, is they opened up the Bible abrieron sus Biblias and just started to read the Bible out loud. y empezaron a leer la Biblia en voz alta. They were arrested for doing that in Florida. Fueron arrestados por haber hecho eso en el estado de la Florida. So it finally went to trial. Esto fue a la corte. The prosecutor presented their case. El ay, sí, Prosecutor. okay. Presentó el caso Okay? And the case was so bad y el caso fue tan malo, that the defense, la defensa, without even presenting sin anything, haber presentado nada, he just said to the judge, I'd like a verdict now. le dijo al juez que le gustaría un veredicto. And the judge said, not guilty. No eres culpable. So our job is to preach the word Nuestro trabajo es predicar la palabra in good times and in bad. en buenos y malos tiempos. Next prophecy. Próxima profecía. Matthew 24, verse 7 and 8 talks about wars. Mateo 24, 7 y 8 habla de guerras. I'm sure everybody has heard in the news Yo sé que todo el mundo ha escuchado en las noticias that Egypt
is in great turmoil right now. que Egipto está en gran caos. Muslim is killing Muslim. Musulmán matando musulmán. Now, why do we care about this place? ¿Por qué nos importa este sitio? Well, we care because they're people and we should pray for them. Nos importa porque son personas y debemos orar por But ellos. secularly, why should we care about that? Pero en forma secular, ¿por qué nos debemos importar de I ellos? put these two maps up here so you can understand what may happen. Puse estos dos mapas, así pueden entender lo que puede suceder. In Egypt is something called the Suez Canal, which is right here. En Egipto existe el canal de Suecia. Suez Canal. Oh, I don't know how you say it in Spanish. Suez. Okay. Okay? Now, there's a lot of ships that go back and forth through this canal. Hay muchos barcos que pasan por ese canal. It is a very large canal. Es un canal muy grande. But there's a lot of oil tankers that go through this canal. Y hay muchos barcos que cargan petróleo que pasan por este canal. If Egypt is in chaos Si Egipto está en caos, with no government, sin ningún gobierno, the ships will stop going through the canal. los barcos van a dejar de entrar por el canal. If it's in chaos, Si está en caos, they won't try to go through the canal no van a tratar de entrar por el canal. because one missile Por un misil hits a tanker ship. cae en uno de esos barcos That's it for the canal. y ahí terminó el canal. It'll melt everything Todo se va a deshacer. because it goes from different levels. Va en diferentes niveles. It goes from one level to another level, and it's called channels. Va de un nivel al otro y estos se llaman canales. So if that happens, Si esto sucede, everything in the world will collapse like that. todo en el mundo va a caer en un The segundo. world economy will collapse La economía de las naciones van a caer overnight. por la noche. That's why we got to keep it in prayer. Por eso debemos tener esto en oración. Everything will change. Todo va a cambiar. Next story Próxima historia about wars and rumors of wars. de guerras y rumores de guerra. There's been this thing about Benghazi. I'm sure you've heard about it. Hay una cosa que ha sucedido que es de Benghazi, Okay, there was one of our embassies in this Muslim country una de nuestras embajadas en este país musulmán, where our embassy was attacked. donde nuestra embajada fue atacada. Our people were murdered, Nuestra gente fue asesinada and our Muslim president did not do anything. y nuestro presidente musulmán no hizo nada por esto. Now, that's bad enough. Eso es malo ya. But the other part is even worse. Pero la otra parte es peor. There were 400 missiles that were stolen. Hay 400 misiles que fueron robados, Surface-to-air missiles to shoot down airplanes que son misiles que ayudan a tumbar aviones, that are now missing. que han perdido. Now, remember a little while ago, we took out Muammar Gaddafi, Recordemos que sacamos a Muammar Gaddafi okay? And in Tripoli, y en Trípoli he had 20,000 y missiles. tenía 20,000 misiles They're missing. que también están perdidos. And then in Kuwait, Y también en Kuwait, el país de Kuwait, 20,000 M16s, the guns that we use for our military, are missing. y 20,000 M16 pistolas están también. No What do you se think's encuentran. going on, people? ¿Qué piensan que está sucediendo? Get ready. Prepárense. Why do you think our government wants to try to take our guns? ¿Por qué piensas que el gobierno quiere quitarnos nuestras armas? Because if you don't have a gun, you can't defend Si yourself. no tienes un arma, no puedes defenderte. Now the Lord needs to defend us. Pero el Señor los puede defender. We got to be on our faces before the Lord. Tenemos que estar en nuestros rostros ante el Señor. Next prophecy La próxima profecía, in Daniel chapter 11, en Daniel 11, verse 6, versículo 6, talks about different kings making alliances. habla de los diferentes reyes que hacen alianza uno al otro. Okay, making different alliances. Hacen diferentes alianzas. Okay, in this next story, En esta próxima historia, here is the King Abdullah aquí está el rey Abdullah from Saudi Arabia. de Arabia Saudita. He's from the Hashemite kingdom that you'll find in the Bible. Es del reino Hashemí que encuentras en la Biblia. He's now choosing sides in the Egypt fight, Ahora está tratando de coger lados en la guerra que hay en Egipto. putting his people behind. Which one is he backing? I forgot. He's backing not the Muslim Brotherhood. Él no está a favor con el mandato musulmán.
So he's backing the Egyptian military right now. Está a favor del ejército de Egipto. Now, we go to the next story. Próxima historia. In another country, in Beirut, En otro país, en Beirut. this is part of the Muslim Brotherhood. Esto es parte del mandato musulmán. Now, he's saying he wants to take over Lebanon. Él dice que quiere ahora tomar el país de Líbano. See how everything's starting to bubble? ¿Ven cómo todo empieza a sumar? All around Israel. Todo alrededor de Israel. It's coming to a boil, like, you get ready to put the pasta in when the water's bubbling. Empieza a hervir como si está listo para poner la pasta. It's getting ready, people. Prepárense. The Lord's getting ready to make the stew. El Señor está preparándose para hacer ya la sopa. Next prophecy. Here's the other part of the prophecy. Aquí es otra parte de la profecía. In Ezekiel 38, Ni siquiera 38, verses 2 through 4. del versículo 2 al It talks 4. about Gog and Magog. Habla de Gog y Magog. Who is Gog and Magog? ¿Quién es Gog y Magog? Russia and China. Rusia y China. Well, let's take a look at Russia. Vamos a mirar ahora Rusia. Russia is rising from the ashes. Rusia se está levantando de las... Russia produces more oil than anyone else on the planet. Rusia está produciendo más petróleo que cualquier país en el planeta. So what happens if the Suez Canal gets stopped? ¿Qué pasa si el canal de Suez deja de funcionar? Russia makes a lot of money. Rusia va a hacer mucho dinero. They want it to happen Y ellos quieren que esto suceda. because they'll just take the price and go whoop. Ellos van a subir el precio del petróleo. The next part here. The United States produces a lot of oil, but we use it all. En los Estados Unidos también produce también petróleo, pero lo usamos todo. The Russians have also been getting gold by the ton load. Y Rusia también está adquiriendo oro por cantidades grandes. Russia is the second most powerful military on the planet. Rusia es el segundo país más poderoso militar en el mundo. Russia's been introducing new nuclear submarines Y Rusia está presentando nuevos submarinos nucleares that carry over 20 nuclear bombs. que cargan aproximadamente más de 20,000 bombas. Next story. Próxima historia. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2 Timoteo 3:1 y 2 Timoteo 3:2. talks about people in the end of days, about money-loving people. De las personas que a final de los tiempos van a amar el dinero. This story comes out of Japan. Esta historia viene de Japón. Now, we talked about the oil prices possibly going through the roof. Hablamos de los precios del petróleo subir. What will that do to a country whose economy is barely sustaining? ¿Qué va a suceder en una nación si la economía no se mantiene? It'll get estable? crushed. Va a caer. The American debt is a lot of money. It's like $70 trillion. La deuda de los Estados Unidos es una deuda de 7 trillones de dólares. But Japan's is worse than ours. Pero Japón está peor que nosotros. They have $10.5 trillion in debt. 10.5 trillones de dólares en deuda. Okay? The other part about it is that they're just printing money Y la otra parte es que lo único que hace es imprimir and dinero giving it to people. y se lo dan a las Oh, personas. here's a stimulus. Acá hay un estímulos. But they have no gold or government funding to back up what they're printing. No tienen oro ni fondo del gobierno para poder mantener esto. So they're flooding the world with their currency that doesn't mean anything. Y están llenando a las naciones con este dinero que no significa nada. The Suez Canal gets stopped. Si el canal de Suez para Russia drives up the price of everything. y Rusia va a subir el precio de todo. World War III, Y la tercera overnight. guerra mundial. Next story. Próxima historia. Prophecy about family in Psalm 127, Profecía sobre la familia en Salmo 127, verse 3 through 5. versículo de 3 al 5. It talks about a man who has a lot of children is a blessed man. Un hombre que tiene bastantes hijos es un hombre bendecido. Francisco, you must be blessed, man. Francisco debe de ser bendecido. You got 2 and a third baking already. 2 y 1 en camino. Castellanos, they must be like super blessed. Los casianos deben de ser súper bendecidos. They got 4 and number 5's cooking. Tienen 4 y ya viene el quinto. There could be other people that might have ones cooking. Van a tener otras personas que también van a tener también. But that's God. You should have children. The Christian and the believers all should be having as many children as possible. Los cristianos y los creyentes deben tener bastante hijos. But the world says no. Pero el mundo dice que no. Here's the cover of
of Time magazine this week. Esto es lo que se mostró en la revista de Time esta semana. They're promoting Están to promoviendo not have children. que no tengan hijos. Why have children, Evelyn? ¿Por qué tener hijos? They just cause you problems. Ellos causan problemas. Okay? Why have children, Adriana? They just cause you ¿Por problems. qué debemos tener hijos? Ellos causan problemas. So this is what they're promoting. Esto es lo que están promoviendo. Enjoy life. Don't Disfruta, have children. disfruta la vida, no tenga hijos. Oh, who's going to take care of you when you get old? ¿Quién te va a cuidar cuando ya estés mayor? You're going to become a part of the government. Vas a ser parte del gobierno. That doesn't work too well. Eso no funciona muy bien. Next story, next prophecy, Próxima profecía. talks about in Revelation 6:6 about food costing a lot. Apocalipsis 6:6 habla del dinero, la comida costando mucho dinero. In the end of days, supply and demand is going to be amazing. Oferta y demanda va a estar The increíble. demand for food is going to be great, La demanda por comida va a estar alto and the supply is going to be really low. y la va a estar bajo. I forgot the word, I'm sorry. Here in Japan, Aquí en Japón we spoke about it a little last week, hablamos de eso la semana pasada, but that nuclear reactor de la reacción nuclear que hubo, that got hit by the earthquake que fue lastimado por el temblor and the tidal wave, y la the ola, tsunami, el tsunami, is worse than they thought it es was. peor que pensaban. It's leaking 300 tons of water, nuclear waste water, Está botando más de 300 toneladas de agua radioactivada en el mar every day. todos los días. 300 tons 300 toneladas going into the Pacific Ocean. yendo al mar Pacífico. Now, Revelation 6 En Apocalipsis 6 talks about food being expensive. habla de la comida que va a estar cara. Why is it expensive? ¿Por qué va a estar cara? Because you can't go fishing in the Pacific Ocean anymore. Porque no vas a poder ir a pescar en el océano. We don't have enough land mass to feed everybody. No tenemos suficiente masa de tierra para alimentar a las personas. So start eating your food while you can. Empiecen a comer su comida mientras puedan. We're going to be out of it soon. Porque vamos Look, a quedar sin there's a comer. blessing over there. Isaiah 28 verse 2 Isaías 28:2 talks about the Lord and floods. habla del Señor y inundaciones. So now you can't eat food from the Pacific. Ahora no puedes comer comida del Pacífico. Now look what else the Lord is doing. Y vamos a ver lo que el Señor está haciendo ahora. That's a man walking on a street. Eso es un hombre caminando en la calle. You say he's not walking on a street. Tú vas a decir, él no está caminando en la calle. He's walking in the river. Está caminando en el río. No, he's not. No. That was a street Eso era una calle in Sudan. en el país de Sudán. Hey, chill, relax. Okay? So the Lord flooded Khartoum, Sudan. El Señor inundó a Khartoum, Sudán. So all their food is gone. Ya no hay comida. Wiped out the crops. Y desapareció toda la cosecha. A day's wages for a loaf of bread, everybody. La comida va a ser más cara por un pedazo de pan. But we have churches that are growing. Hay iglesias que están creciendo. In 2 Timothy 4, it talks about in the end of days, Segunda de Timoteo 4:3. there's going to be people who like their ears tickled. Hay personas que le van a gustar que le hagan cosquillas en los oídos. Oh, Rabbi Andrew, you're constantly talking about the Torah and the laws of God. Rabino Andrew, siempre estás hablando del Torah y los mandamientos. Those are so depressing. Eso da depresión. Why do you want to learn about those Porque things? queremos aprender sobre eso. Let's all go to the Assembly of God Church. Vamos a la iglesia, la asamblea de Dios. They're growing there. Ellos están creciendo ahí. But the Assembly of God doctrine is this, La iglesia, la asamblea de Dios, su doctrina es that esta. if you don't speak in tongues, you're not saved. Si no hablas en lengua, no eres salvo. I didn't happen to read that in John chapter 3, No lee eso en Juan capítulo 3, where Yeshua says how to be born again. donde Yeshua dice que vas a nacer de nuevo. He says you have to say, Ashalo wala bing bang, Debías decir eso or dulang dulang. o eso. Okay? But the Assembly of God Church, they're growing. La iglesia y la asamblea de Dios están creciendo. There's a new believer every 25 seconds. Siempre hay un nuevo creyente cada 25 Every segundos. 25 seconds. Cada 25 segundos. There's a new church planted every 39 minutes. Y hay una iglesia nueva cada 39 minutos.
That's amazing. Eso es impresionante. I wonder why the world is embracing homosexuality Yo then. quiero saber entonces por qué el mundo acepta la Where homosexualidad. God says that's an abomination. Donde Dios dice que eso es una abominación. Yes, it's about that tickly ear stuff. Eso es las cosas que te hacen cosquilla en los oídos. Next prophecy in Luke 21, Próxima profecía, Lucas verse 21, 11, versículo 11. talks about great earthquakes Habla de grandes temblores and signs in the heaven. y señales en los cielos. Fearful signs and great signs from heaven. Grandes señales y señales miedosas del cielo. In this next story, En esta próxima historia. we talked about it a little bit last week, Hablamos un poquito la semana pasada, but more news came out about the sun. pero más noticias salió sobre el sol. How the sun is going to flip its polarity, Como el sol va a cambiar su polar. but it's also having these solar flares that it does every so often also. Y que también está soltando llamas del sol. Now, what was good about this Lo bueno de esto era is where the earth was when the solar flares came out from the sun. donde está en la tierra cuando esto salió del sol. There was news that came out this week Hubo noticia que salió esta semana. that the governments from around the world Los gobiernos alrededor del mundo since 1999 de have 1999 known saben that we might have a great catastrophe in 2 more months. que vamos a tener una catástrofe grande en 2 meses. The earth has been missed by many of the solar storms, La tierra ha sido afortunada que no ha sido molestada por estas tormentas solares. but in 2 months Pero en 2 meses we will be right in line with the sun flipping over, vamos a estar en línea con el sol, solar flares, las tormentas solares, and the earth will be right in the way of all those solar flares. y la tierra va a estar ahí al centro cuando pasan estas tormentas. Now, is the solar flare going to kill us? No. Esto nos va a matar, no. But will happen after it will. Después sí. Because what happens if it really hits the planet, Lo que sucede si eso afecta a la tierra. and this happened in the 1970s, Si esto sucede en 1970, a solar flare hit Canada, esta tormenta solar llegó hasta Canadá and it knocked out the power in all of one province. y tumbó toda la electricidad en un sola sitio. So if these big flares hit the entire planet, Si estas tormentas llegan a todo el planeta, all the electricity in the planet most likely will go off. toda la electricidad en el planeta va a parar, Now, for a long time, pero por un buen tiempo, for a very long time. un tiempo muy largo. So prepare yourselves, people. Prepárense. I've seen rice on sale at a lot of different places lately. He visto que el arroz ha estado en especial en muchos sitios. Start also bringing canned foods to your home. Bring canned foods here. También lleven comida enlatada a su casa y aquí. Have a gallon container. Tengan un galón, un container, Make sure it's 1 gallon. que sea un galón. Get yourself bleach También adquieran that bleach, doesn't have any additives in it. que no tengan nada. Get yourself a Boy Scout handbook. Y adquieran un libro de los Boy Scouts. Okay, the bleach is for the water. El bleach es para el agua. You can go down to the river down there. Pueden ir arriba, allá Even abajo. though it's dirty, Yo sé que está sucio. you fill it up 1 gallon of water, Llenas un galón de agua 1 cap of bleach. y una cosa pequeña de bleach. It'll kill all the bacteria in the water. You'll be able to drink it. Va a matar toda la bacteria que hay en el agua y la vas a poder tomarla. No power, No electricidad, no drinking water. no hay agua limpia para tomar. Get it? ¿Lo entienden? And if nothing happens, Y si nada sucede, you can eat the food. puedes comer la You comida. can use the bleach to clean your underwear. Puedes usar el bleach para limpiar tu ropa interior. Okay? Next story. Próxima historia. Earthquakes. Temblores. Matthew 24:7 earthquakes. Mateo 24:7. There's a 6th volcano erupting around the planet now. Hay un sexto volcán que está casi en erupción. Anybody notice it's been a little cool? ¿Se han dado cuenta que ha estado bien This is fresco? not a New Jersey August. Esto no es un agosto en Nueva Jersey. I mean, the other day it was in the 50s. I went out for my exercise. It was in the 50s. El otro día estaba la temperatura en 50 grados It cuando was salí a hacer mi 56 ejercicio. degrees outside in August. Era 50 grados en agosto. There's a volcano in Indonesia that's erupting now. Hay un volcán en Indonesia que está casi en erupción. That's the 6th one. Ese es el sexto. And there's one about in Alaska that's about to erupt. Y hay uno en Alaska que ya también va a entrar en erupción.
That'll be 7. Y eso sería el séptimo. Next story, Próxima historia. Matthew 24, verse 5. Mateo 24:5. Talks about in the end of days, En los últimos tiempos people will say, here's Messiah, there's Messiah. van a decir, aquí está el Mesías, allá está el Mesías. Here's a story from this week. Esta es la historia de esta semana. We have children praying to Obama. Tenemos niños que le están orando para Not orando. praying for him, No están orando para él, praying to him. le están orando a él. Being taught in schools to pray to Obama. Le están enseñando en las escuelas que aprendan a orar para There is orar only a Obama. one name under all of heaven that you Solamente can be saved. hay un solo nombre en toda la tierra que puede ser salvo. And that name is Yeshua. Y ese nombre es Yeshua. It is not this demonic man. No es este hombre diabólico. Call me, Obama. I'll be happy to smack you around a little bit. Matthew 7, verse 25 Mateo 7:25 talks about a foundation. habla de la base. Now, this was an amazing story. Esta es una historia They impresionante. caught this on security camera. Esto lo adquirieron de una cámara de seguridad In Florida, en la Florida, at the Disneyland, por donde está Disneyland. there was this hotel. Había un hotel And all of a sudden, y de pronto they started to hear all the windows crack in the middle of the night. empezaron a escuchar que las ventanas empezaron a quebrantarse por la madrugada. And this 4-floor hotel Este hotel de 4 pisos sank into the ground. se hundió adentro en la tierra. See, when your foundation is not God and you're praying to Obama, Cuando tu base no es Dios y estás orándole a Obama and you want to have all fun and y games, quieres tener diversión y juego, the Lord will get your attention. el Señor va a llamar tu He's atención. good at that. Él es bueno para He hacer knows eso. how to get people's attention, Él sabe cómo llamarle la atención a las Doesn't he? personas. doesn't he? Or maybe not. Is he at least a little? Okay, well, step in the right direction. All right, that's it for the news. There's still a lot more. Eso ya es las noticias, hay mucha más noticias. Okay, if you'd like all the news stories, send me an email at info@bethgoim.org. Si le gustan las noticias, mándeme un correo electrónico a info@betgoin.com. Okay, if I end up in jail for smacking at the president, well, that's okay too. And if you'd like to donate to us, Si te gustaría donar, please do. por favor Hit the hazlo. donate button right there. Clica en el botón de donación. And if you'd like to mail a check, mail it to Beth Goim, 20-26 Industrial Avenue, Fairview, New Jersey, Y si te 07022. gustaría mandar un cheque, mándalo a Betgoin 20-26 Industrial Avenue, Fairview, New Jersey, 07022. All right, let's take up our own tithe and offering. Okay, let's